chị em thân mến, bài tiếp theo của chúng ta là bài làm chủ thiên nhiên, sinh thái trong từng việc một, từng đơn vị một. 2. Và tựa nhỏ của bài là một thoáng sinh thái học. Gọi là một thoáng bởi vì nội dung bài trình bày ngắn ngủi này gợi ra nhiều ý tưởng mà các nhà chuyên môn về môi trường học, sinh thái học sẽ rất muốn tham gia ý kiến. Tuy nhiên, cá nhân chúng tôi khi trình bày bài này ấy chỉ là muốn từ góc nhìn của một người đã từng giảng dạy môn thần học tạo dựng, và trong bối cảnh hiện nay là đề tài hiểu và sống tin cậy mến, gửi đến anh chị em một góc nhìn làm chủ thiên nhiên trong đức tin, đức cậy, đức mến, để thấy sinh thái trong từng việc một, từng đơn vị một là cách trả lời, cách thích ứng với lời dạy của Chúa khi tạo dựng nên muôn loài muôn vật và trao cho con người trông coi. Hy vọng bài chia sẻ sẽ giúp chúng ta cảm thấy muốn suy tư, tìm hiểu nhiều hơn. Và cũng như những lần trước, vì một vài lý do riêng kỹ thuật, bài trình bày của chúng tôi ngắn ngủi sau đây xin phép được diễn giải bằng tiếng Anh. Ngắn thôi. A glimpse of ecology. The comprehensive picture of the impacts of the ecological environment is a picture of the interactions between the levels of organization, the structures of all things, both visible and invisible, both organic and inorganic in their environment. A glimpse of that general picture will be the ecological glimpse. That this section is intended to present. First of all, it is a multidisciplinary science. Ecology is, first of all, a branch of biology, specializing in the study of the interrelationships between different organisms in their living environment, learning about the structures of nature. Therefore, the topics of interest to ecology are often studied at many different levels, from individuals and populations to ecosystems and the biosphere. In particular, with religious ecology, these different levels and aspects are often grouped under the domains of ethics, creation, reconciliation, salvation. As far as the built environment is concerned, Christian ecology affirms that the Creator is the bringer of order,
since the Creator is the source of all order. Thus, religious ecology not only deals with the living environment, the interrelationships of attitudes and practices related to nature in religions, but also identifies ways of interacting with nature to inspire human responses to respect, protect, and use nature appropriately. Accordingly, Christian ecology has a very special vision from faith, hope, love perspective. With regard to the crisis of habitats and natural structures, some thinkers still see it as an opportunity to interpret and apply beliefs, trying to point out humanity's role as a creature with respect to the Creator and the possible interaction of creatures towards Him and towards each other in the universe. That Christians can and must be environmentalists, those who want to carry out their role in accordance with the Creator's will. Emphasize the ecological responsibility of Christians as those who have been given the right to control the nature. Indeed, in their steadfast faith, Christians will always have to be concerned with 1. The built environment. Climate, water, soil, houses, towns, cities, urban context, space, design, architecture, etc. As Tim Gorins said. 2. Environmental crises as an important test of conformity to faith. Confer Thomas Berry's comment. In the broadest sense, Christian ecology has always included the protection of the cultural treasures of mankind. Thus, the main problem of the built environment must start from respecting the ecological environment itself, must combine the history, culture, and architecture of each locality to preserve the original identity of each place. Yes, along with natural heritage, there is also historical, artistic, and cultural heritage at stake. This heritage is part of a common regional identity and a foundation on which a livable city can and must be built. Vâng, và bây giờ là những câu hỏi giúp thảo luận gồm 3 câu. Câu thứ nhất, bức tranh toàn diện về các tác động của môi trường sinh thái là bức tranh mối quan hệ tương tác giữa các cấp độ tổ chức, các cấu trúc của muôn loài muôn vật, cả hữu hình lẫn vô hình, cả hữu cơ lẫn vô cơ, vân vân, trong môi trường của chúng. Nghĩa là làm sao? Hãy cho một vài thí dụ. Câu thứ hai, tại sao
trong phạm vi sinh thái học tôn giáo, các cấp độ và các khía cạnh khác nhau, từ cá thể và các quần thể cho đến các hệ sinh thái, sinh quyển, thường được gom vào các lĩnh vực đạo đức, sáng tạo, hòa giải, cứu độ. Và câu thứ 3, theo nghĩa rộng nhất, sinh thái học Kitô giáo cũng luôn bao gồm việc bảo vệ các kho tàng văn hóa nhân loại. Nghĩa là làm sao? Vâng, bài trình bày của chúng ta đến đây tạm dừng. Hy vọng là những câu hỏi vừa đọc lên, vừa chia sẻ với anh chị em là dịp để anh chị em nghe lại bản văn, cũng đơn giản thôi, ngắn thôi, bằng tiếng Anh, và suy nghĩ tìm câu trả lời. Cũng như đối với các vị có chuyên môn nhiều về môi trường học, về sinh thái học, sẽ còn có thể cho những thí dụ rất sống động. Cảm ơn anh chị em, và chúng ta sẽ lại gặp nhau trong những bài kế tiếp. Xin chào. Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm